வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் V.Palanichamy. நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் எக்ஸாம் மாடல் எப்படி வருது, எப்படி பேட்டர்னில் வருதுன்னு பார்த்தோம், ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்டை பார்த்தோம். நம்ம இனி வரக்கூடிய சீரீஸில் ஃபுல்லாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ், கடந்த காலங்களில் என்னென்ன கேள்விகள் வந்திருக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறது குரூப் 1 எக்ஸாம். அதுலேயும் லேட்டஸ்ட்டாக 2021ஆம் ஆண்டு நடந்த எக்ஸாமோட அறிவியல் கேள்விகள், சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம முதல் கேள்விக்கு போகலாம். இட்ஸ் அபவுட் ஒரு 20 கேள்விகள் இருக்குது, பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்: இஃப் எ சிம்பிள் பெண்டுலம் வித் அ மாஸ் ஆஃப் பாப் as m has a time period t, then if in the same pendulum another bob with mass of 2m replaces with the original bob, now the time period is, in bracket, it may be assumed that the string attached to the bob has no mass. So answers are the choices: A 2t, B t by 2, C t, D 3t by 2. The answer is C t. Second question: the source of dendrothermal energy is A biomass, B coal, C pyrolysis, D natural gas. The answer is A biomass. Which one of the following is the consequence of climate change related warming of rivers? A changes in water salinity, B changes in fish migration patterns, C changes in pathogen load, D changes in contaminant levels. The answer is B changes in fish migration patterns. Fourth question: the major cause for the depletion of ozone is A aerosol, B hydrogen sulfide, C carbon dioxide, D hydrogen sulfate. The answer is A aerosol. Fifth question: the pollutant which cause impairment of plant metabolism is A nitrous oxide, B carbon dioxide, C sulfur dioxide, D carbon monoxide. The answer is C sulfur dioxide. Sixth question: the supercomputer that allows researchers to model energy technologies using artificial intelligence is A Joule 2.0, B Watt computer, C Zeta scaler, D Fukaku. The answer is Joule 2.0. Seventh question: kidney stones are formed by the precipitation of following chemicals: A cysteine, B oxalate, C uric acid, D sodium. The correct answer is B oxalate. Eighth question: the color of the skin in ripened apple, tomato and grape fruits is due to the accumulation of A carotenoid, B lycopene, C anthocyanin, D ethylene. The right answer is C anthocyanin. Ninth question: single cell eukaryotes are included in A fungi, B monera, C protista, D archaea. The answer is C protista. 10th question: in a Haber process for manufacture of ammonia, A finely divided iron is used as a catalyst, B finely divided molybdenum is used as a catalyst, C finely divided nickel is used as a catalyst, D no catalyst is required. The answer is A finely divided iron is used as a catalyst. 11th question: what are isotones? Atoms have same number of protons but different number of neutrons. B atoms have same number of neutrons but different number of protons. C atoms have same number of protons and neutrons. D atoms have same element with different masses. The answer is B
atoms have same number of neutrons but a different number of protons. 12th question. Silicon is one of the best semiconducting material. As its temperature rises more, it becomes a better conductor. But the temperature at which the silicon gets permanently damaged is A. 100 degrees centigrade, B. 150 degrees centigrade, C. 200 degrees centigrade, D. 250 degrees centigrade. The correct answer is B. 150 degree centigrade. 13th question. A rock containing the fluorescing calcite is illuminated by ultraviolet light. Then the color of the rock seems to be A. Violet, B. Blue, C. Green, D. Red. The right answer is D. Red. 14th question. Raman effect is scattering by pure solids, pure liquids, pure gases, impure gases. The correct answer is B. That's pure liquids. 15th question. The common table salt is A. Compound, B. Element, C. Mixture, D. Alloy. The correct answer is A. Compound. 16th question. Which of the following statements is or true related to COVID-19? A. Adding pepper to your soup prevents COVID-19. B. COVID-19 is transmitted through houseflies. C. 5G communication network spread COVID-19. D. Sunlight does not protect oneself from COVID-19. The choices A and B only, B, C and D only, C only, D only. The correct answer is D only. 17th question. One rear wheel drive cars with the engine in front, it's common practice to weigh down trunk in order to increase safety when driving on A. Icy roads, B. Muddy roads, C. Hill roads, D. Plain roads. The correct answer is A. Icy roads. 18th question. Specific experiments. Blue litmus paper is dipped into hydrochloric acid and it is changed into red color. 2. Blue litmus paper is dipped into oxalic acid and it is changed into red color. 3. Blue litmus paper is dipped into sulfuric acid and it is changed into red color. General law, acid done into blue litmus red, it is called dash reasoning. A. Deductive, B. Critical, C. Everyday, D. Inductive. The correct answer is D. Inductive. 19th question. According to Darwin, specification is affected by A. Small continuous heritable variation, B. Small continuous non-heritable variation, C. Sudden heritable variation, D. Sudden discontinuous variation. The correct answer is A. Small continuous heritable variation. 20th question. Water drop in space is spherical because in the absence or reduced effects of gravity. The forces governing the objects are all the same and therefore they drop. A. Attains a shape having least amount of surface area. B. Attains a shape having the maximum amount of surface area. C. Attains a space having a least volume. D. Attains a shape having a maximum volume. The correct answer is A. Attains a shape having the least amount of surface area. Right. ஸோ இப்போ 20 கேள்வி நான் வந்து குரூப் 1ல் பார்த்துருக்கோம். 2021 நம்ம இந்த அறிவியல் கேள்விகள் அதாவது 2021 இப்போ ஆரம்பித்து நம்ம வந்து இன்னொரு 5-6 ஆண்டுகளில் கேட்கப்பட்ட குரூப் 1ல் கேட்கப்பட்ட அறிவியல் கேள்விகள் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த சப்ஜெக்ட் பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஹெல்ப்பாக இருக்கும் நம்புகிறோம். நன்றி. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.